6.5 es un poco bajo en ella. And for Philiptisma. And we have seen that frequency, we know what it means. This 6.25 hertz is a perfect octave of 50 cycle, which is the poisonous frequency at which all power is distributed. Esa frecuencia es una frecuencia que si la elevamos por 2 es 50 hercios y es justamente un veneno que viene del ordenador, de la frecuencia de la electricidad. So just to understand the concept is that if your body is exposed to too much of the poisonous 50 cycle, you're sitting near too many transformers too much. Que tu cuerpo está demasiado expuesto a todo este veneno que es los transformadores y todos estos aparatos que tenemos. So then your heart says, oh, that 50 cycle is pain. Y entonces tu cuerpo dice, estos 50 hercios es doloroso. And so your heart says, oh, can't touch that. I'm going to do a little armoring here. See? No me gusta eso, voy a protegerme de eso. So then you go live in nature for a few months, and then these missing harmonics come back. Vas a vivir en la naturaleza en un tiempo y ves esas armónicos suben. This is a mild case in your case, but probably your work or your home, you do have a fair amount of 50 cycle exposure. En tu casa quizás tienes más. Sí, por eso yo estoy planteándome ir a vivir a la naturaleza porque mi cuerpo me pide que me brille, ¿no? Sí, ya estoy thinking of going to Yeah, it really is an issue. I mean, just practically, we find that if you have a conference like this one, and there's more than 2 or 3 of these nasty little transformers plugged in, then all the women lose digestion. Las mujeres, simplemente tener unas cuantas transformadores de las mujeres tienen mala digestión. And you see, the physics is very important, that your body has to make the harmonics to conjugate, to implode, or you can't digest or focus. Si tú no consigues que sus armónicos hagan conjugación, no puedes digerir ni puedes enfocar. So if the environmental electrosmog prevents your body from getting those harmonics, that's called attention deficit. Esto es lo que, cuando no tienes esto, es lo que se llamaría una déficit de atención. A very practical example that, just in understanding the living nature of harmonics. Es que hay que entender la naturaleza viviente de los armónicos. If you take the poisonous fluorescent lights out of your children's classroom and you install sunlight, Si quitas los tubos fluorescentes de las clases de tus hijos y pones luz natural, you measure a dramatic increase in attention span. Puedes ver que hay un aumento enorme, dramático en su atención. Well known, the book is called Eso se conoce. Health and Light by John Ott. But the principle is what would be empowering to understand. El principio sería tomar poder para entender esto. The solar harmonics, like hydrogen, are fractal and conjugate. Que los armónicos del Sol son fractales en la conciencia. And so they produce centripetal force, Entonces producen una fuerza centrípeta. which defines attention. What defines? Attention. Que define la atención. Remember that, the physicists measured that when people focus, that field effects are compressed. Cuando las personas se enfocan, el campo se comprime. So the reason your child can't focus, you're beginning to get the flavor. Cuando tu hijo no empieza a enfocar, empieza a darte cuenta. Esto corregiría el problema autoinmune que tengo con el tiroides. That's going to help with the autoimmune problems he has with the thyroid. Oh, exactly, yes. Está todo relacionado. So you have environmental electrosmog, you have optical issues, and you have audio issues, and all of them have a frequency recipe. Que tienes problemas de basura electromagnética, tienes problemas de audición y problemas de visión, y todos están relacionados. And the correct frequency recipe for all of them is basically fractal or conjugate, which perfects this perfect distribution. Perfecta fractalidad, conjugación que hace esta distribución correcta. And that's called sacred space. That's when you feel. Eso es lo que se habla un espacio sagrado. But in science now we can create sacred space by measurement. Ahora en ciencia podemos crear ese espacio sagrado con
viviéndolo. So, back to our screen here. So, this concept I developed maybe 20-some years ago. Lo ha desarrollado hace 27 años. And at that time, the challenge was to define heart coherence, yeah? En ese momento el desafío era definir la coherencia del corazón. So I developed the mathematics, which later became the definition of heart coherence. Él desarrolló las matemáticas que después se convirtió en la definición de la coherencia del corazón. And I am credited in the literature with inventing the word heart coherence. E incluso inventó la palabra coherencia del corazón. Because I developed this mathematics for how to measure it. Yeah. Desarrolló esta matemática para cómo medir esto. So again, this is Juan, and this is Felicissima, A and B. Uno y este es el otro. This is the musical fundamental of their heart. Esta es la música fundamental de su corazón. Notice how simpatico. This is phase lock. It's an introduction. Se están encontrando. So the wave mechanics of Tantra or neuro-linguistic programming Que todas las mecánicas de ondas del tantra o de todos los neuroprogramadores in science is called micromotion entrainment. It means the two bodies phase lock. es una microorganización de entrenamiento. Es como si dos cuerpos se encierran, se entremezclan. So when these two lines line up vertically like this, that means these two bodies have micromotion entrained and charge transfer. Sí, cuando estos dos cuerpos se conectan ahí, es como si se están intercambiando. Very symmetrical, that's right. And but so they actually use my system in the Tantra school in Los Angeles to teach. Lo está enseñando en la escuela de Tantra And con esto. It's more than just Tantra. It is conflict resolution. It is marriage counseling. Es más que tanto, es resolución de conflictos, ayudar en los matrimonios. Because when bodies are able to phase lock, cuando los cuerpos empiezan a encerrarse o conectarse en fase, it is by biologic definition the elimination of conflict. Yeah? Es como la eliminación del conflicto. We even use this in the peacemaking university in Es Norway. un universo de paz. So, the x-axis motion indicates the musical fundamental of the heart, and that's what's lined up here. Este es el movimiento fundamental del corazón. The y-axis here is the amplitude of the peak, Esto es la amplitud, is the amount of internal phase coherence in the es heart. la cantidad de en fase coherencia de este. So it is simply put, when this peak goes up, your heart has become a laser. Cuando este pico sube para arriba, tu corazón se ha convertido en un láser. And it's only later we discovered that that's a lie detector. Y entonces después descubrimos que esto también puede ser un detector de mentiras. And the reason is because that your heart does not participate unless the wave is shareable, which is to say. Tu corazón no participa a no ser que la onda sea compartible. So effectively, if you say I love you to someone and you actually mean it, at that moment the peak will rise. Cuando tú dices a alguien te quiero, te amo y realmente lo sientes, entonces consigues que esa onda suba. So it's a way of evaluating marriage proposals, ladies. Es una forma de evaluar los propósitos, las propuestas de matrimonio. Because here we're... No, lo dicen y ahí nos demuestra. This is a graph of the history of coherence. Este es un gráfico de la historia de coherencia of them two. Yes, actually, it's just increase the gain. So, this is what tells me that they liked my joke. This is the... Esto es lo que me dice que le ha gustado lo que he dicho ahora, la broma. So, all I'm doing is
this is internal coherence, channel A, and internal coherence, channel B. And Estos son el canal A y canal B, distintas personas. so in the conversation, this is where they got the joke, and this is where they didn't get the joke. Y en la conversación ahí es donde entendieron la broma y ahí es donde no la He entendieron. liked the joke, yes. A él le gustó la broma. So this is what you watch, ladies, when he says, will you marry me? If this went up, then okay, he means it. If it went down, Esto está para arriba, es que quiere decir que sí, lo había dicho que era cierto que lo sentía. and your heart is like that. It becomes a laser when the wave is shareable. That's why it defines pure attention. Que define tu atención porque es una onda que puede ser compartida. So what is the bottom one that looks different? Here I'm graphing the tachygram, and we have a noise issue here, and we'll discuss that when we get to heart rate variability. Yeah. But this is the coherence history, and this is working very That's the well. coherence history. And the other two? These two are the tachygram, which is the graph of the millisecond between heartbeats, which will allow us to compute the heart rate variability, which is the breath. Bueno, aquí no estamos hablando de cosas técnicas, ¿no? Que eso es un gráfico que habla de la variabilidad del corazón y que está dando el gráfico de una. So his heart rate Es variability. que yo tengo uno de ellos mucho más. Well, this heart rate variability is the harmonics of his breathing. This is Es los armónicos de su respiración y es la variabilidad del pulso cardíaco. yeah. So that his breath rate here La respiración ahí is 0.13 hertz, está a 1.3 hercios. which is about 7 seconds, 6 or 7 seconds between breaths. 7 o 6 segundos entre una respiración y otra. But unfortunately, the signal we're getting from her heart has a bit of noise, and so Que la señal que llega del corazón de Felicísima tiene un poquito de sonido, We could play. de ruido, de we could play with that. diferencia. But you see, heart rate variability, the low frequencies in the heart, La variabilidad del corazón, las frecuencias bajas del corazón, is the most popular subject in the whole of medical literature. es uno de los temas que se están ahora muy populares en la medicina. Because medicine is absolutely clear. If this is inclusive, you have an immune system. Si esto está inclusivo, lo tiene muy claro que tienes un sistema inmune If fuerte. you have only a single frequency here, you don't have an immune system. Y si tienes solamente una sola frecuencia, no tienes un sistema inmune. And you get only one frequency here when you become a couch potato. You know what I'm saying? Si tienes solo una frecuencia y cuando te conviertes en una patata asada. So basically, the low frequencies, which are your breath in your heart, Las frecuencias bajas, que son la respiración en tu corazón, demonstrate the essential need for exercise. demuestra la necesidad para el ejercicio, para hacer ejercicio. I jumped ahead here just for your question, but it was part of our discussion anyway, that this heart rate variability is calculated by taking the spectrum analysis of the tachygram. Esto se calcula tomando el análisis espectro del corazón. Every medical person knows what that is. Todas las personas en la medicina saben qué es esto. But this is fairly new, a number of years, ¿no? Heart rate variability has been in the literature for 20 to 40 years. It's Sí, been dice que ha estado, digo, esto es bastante nuevo, que no estén tomando en cuenta la variabilidad del corazón. And no, Del ritmo corazón, dice que son como 20 o 40 años, pero es que de lo que viene es que tu corazón tiene que estar activo, respondiendo a muchos estímulos, y si se queda así, está en crónico. this is quite healthy in his case, very healthy. Es muy saludable desde él. And you would see the musical fundamental of his breathing in his voice also. Y aquí se podría ver esa fundamental de su respiración, esa misma frecuencia en su voz. And let me just explain that when we measured coherence, the way we measured coherence, Cuando medimos coherencia, which was my insight, it was to take a second order power spectrum, it's called. se tomaría una orden del espectro. So the first step is raise the peak, El primer punto es que sigo ahí
which is to feel passion. es sentir pasión. Second step is the flexibility to move it. La segunda paso es la flexibilidad de moverse, de movimiento. The third step is the skill to choose to link hearts with another person. El tercer punto es escoger el fusionar el corazón con otra persona. Which is the physics of the measurement of empathy. Es la física de la medida. So an energy healer by definition is able to move their heart rate by choice to link with another person, and that's the energy transfer. Esa transferencia de energía es que una persona escoge unir su corazón con el corazón de otra persona. And there's some biofeedback games here. Any questions about the heart? ¿Alguna pregunta? So this is called the Heart Tuner, and we're developing a version for the iPhone now, which will... Están haciendo una versión para el iPhone. It's a fun biofeedback game for kids. Esto es como, os va a dar un ejemplo de cómo esto puede ser algo divertido de biofeedback, de retroalimentación para niños. So supposing you're in a classroom and the kids need to learn about coherent emotion. Vamos a decir que está en una clase y el niño tiene que aprender sobre emoción coherente. The amplitude of the peak, the amount of heart coherence, is the height. La amplitud es la cantidad, es la altura. Is the height of the butterflies. Es la altura de las mariposas. Channel A, red, is Channel 1. A es la roja y la otra es la azul. And channel B, blue, is... This is one moving his wrist. See, one, as you moved your wrist, we lost your... Se movió la mano y se perdió la So, when the two butterflies go up, it means that your hearts have become coherent. And when the two butterflies touch, it means that your hearts have linked. Cuando las mariposas se suben para arriba, habéis tenido coherencia. Cuando se juntan, es que os habéis unido. And you're very aligned. It's actually quite lovely. It's simpatico, yeah, it's simpatico. And finally, I should mention that this heart rate is globally scaled. Let me explain what that means. Esta proporción del corazón está globalmente escalada. Globally scaled, which means that by examining the patterns, we found that heart rates near to here, 1.0 hertz, Cuando está en ese punto, indicate emotions that are more conceptual, literally in your head. Emocionales más conceptuales, más en la cabeza. Whereas heart rates here at 0.62 golden ratio, Y con emociones aquí a 0.6. These are more empathic. Ready? So as most of you know, my name is Dan Winter. The website is goldenmean.info. I'd like to thank so many people who made this conversation possible. It's delightful to be in Spain again. Yo me llamo Dan Winter, estoy muy contento de estar en España otra vez y mi página web se llama www.goldenmean.info. The Spanish website, goldenmean.info/Spanish, has millions of visitors. It's very expanded. There's lots of material in Spanish for you as well. En la página web en español hay mucha información y tienen montones de visitantes, millones de visitantes cada mes. We have Spanish DVDs and books here also. Y tenemos DVDs y libros en español también. So, the title of this presentation is The Bioactive Electric Field and the Bliss Field. Yeah? El título de esta conferencia es el campo bioactivo y
the bliss field. y el campo de bliss. Que defino otra vez que bliss, en una palabra en inglés, como ha dicho Marisol antes, que no estaba todo el mundo, quiere decir gozo, éxtasis, experiencia cumbre, todas esas palabras, ¿no? So we really like to understand why it is that there are certain field effects that cause life. We need to know why. Queremos saber por qué hay ciertos efectos del campo que produce vida. So it is obvious from science's research that there are certain field effects that you can expose seeds and plants to, and it causes them to grow. Que hay ciertos efectos que cuando pones semillas o algo allí empiezan a crecer. The most recent example in the literature, this well-known book, it's called Seed of Knowledge, Stone of Plenty. Se llama... The book, it's a well-known book. Hay un libro que se llama Semilla de Conocimiento, Piedra de Plenitud. Yeah. And in that book, it's very well documented that if you expose seeds and plants to a stone circle, y en este libro está muy bien documentado si expones semillas a un círculo de piedra, that there's an explosion of growth, that you have to get much improved germination and larger growth of the seeds and plants. Yeah. Que hay una explosión de crecimiento, hay mucha mejor germinación y crecimiento de las plantas. So no scientist could deny that some electric field is causing growth because it's very replicable. You can measure it. Sí, cualquier científico puede ver que hay algún campo que produce eso y es replicable. So our task here is to do what they did not do in the book, which is to say why a certain electric field causes life. That's our job this morning. Que nuestro trabajo esta mañana es hacer lo que no han hecho en el libro, que es decir por qué que ciertos campos eléctricos producen vida. Since that time, we have built capacitors that cause life and growth. Desde entonces hemos hecho capacitores que crean vida. This is called a phase conjugate dielectric. Este se llama un dieléctrico de phase conjugate. It's gold in an ostrich egg. Es oro en un huevo de avestruz. And it does the same thing the royal crown does of the king, yeah? Y hace lo mismo que hace una corona real de un rey. It accelerates metabolism. Acelera el metabolismo. If you're at all sensitive when you do this, Si eres un poco sensible, cuando haces eso, you feel a tingle, a presence, a charge. Would you like to try it? sientes una sensación de hormigueo, como una presencia. You just very slowly move it straight to your ears, very slowly. Muy lentamente y acercarlo al oído. And flat and aligned, yeah? Y alineados. And then try this also. Try this. Just over the top. Yeah, very straight down to your crown. Y encima de la cabeza. The crown, yeah? And what you're feeling is charge compression. Lo que sientes es la carga de la compresión. The fact that the electric field lines have been guided to converge like a pine cone. Que los campos eléctricos han sido guiados para juntarse como en una piña, ¿no? Now we added to that gold cup here ceramic crystals here. Hemos añadido esta taza de oro, It's ceramic crystal, cristal de cerámica, which were produced in an audio frequency field like the kind Marisol works with sometimes. que estaban producidos en un campo An audio frequency field. de frecuencia vibratorio, Yes. And como lo trabaja Marisol. yes. And so when you play that audio frequency as the crystal is crystallizing, Cuando pones esta frecuencia, cuando el cristal está cristalizando, yes, that the lines of convergence look more like a pine cone in the foam of the crystal. Yeah? que las líneas de convergencia parecen más a una piña In the foam of the crystal. en la espuma del cristal. We're going to talk about that later when how you make
alchemy with the philosopher's stone. Yeah. Que vamos a hablar de eso después, de cómo haces alquimia con la piedra filosofal. But I wanted to show you that when we take this capacitor Quería enseñaros que cuando cogemos ese capacitor and we place it around a jar here. So you're playing with these cones, and that's called a capacitor. Yeah. que estamos jugando con esos conos que se llaman un capacitador. Now here we place those around a simple jar. Que la ponemos alrededor de un jarro simple, sencillo. So what you're feeling, you feel a little tingle, a little presence, a little Something strange. Something strange. Algo raro. Yeah. But you felt something. Definitely. Yes. Okay. Well, that was the charge lines making a compression point. Yeah. Que esas eran las líneas de carga haciendo un punto de compresión. This is the difference in the rate of fermentation in this jar with and without the capacitor. Esa es la diferencia entre cómo se fermenta una cosa dentro del tarro según según las líneas de compresión. según las líneas de compresión. This is a replicable experiment. Que es un experimento que se puede reproducir otra vez y otra vez. This is how fast germination happens without the capacitor. Eso es como sucede la germinación sin un capacitor. And this is how fast the fermentation. This is the rate of consumption of sugar, actually. So the fermentation happens this much faster. Entonces, The rate of fermentation happens this much faster. El ritmo de la fermentación sucede mucho más rápido. Because this is how fast the yeast has eaten its food. Es como de rápido se ha comido la levadura, el azúcar. So basically, around 30 to 40% increase in the rate of fermentation. Hay alrededor de 30-40% de diferencia en el ritmo The speed of fermentation. De la fermentación. Yeah, and so basically, we've accelerated life. Sí, básicamente hemos acelerado la vida. Profound commercial applications. Y que tiene aplicaciones muy profundas comercialmente. Yogurt, beer, wine, digesters, compost. Yogur, vino, cerveza, compost. Remember that we applied a capacitor with zero electric power. It's a passive device. We didn't take any energy to do this. Que hemos cogido un capacitor. No power applied. A passive capacitor. Pasivo, sin ningún poder. Sin ninguna energía puesta para que haga esto. Simplemente por la forma. So we built an electric field that accelerated life, yeah? Así construimos un campo que acelera la vida. And if you place these cups around an antenna Y si pones esas tazas alrededor de una antena and measure the fractality in air, y mides la fractalidad en el aire, you get a charge distribution increase, yeah? que tienes un aumento de la carga de distribución. This was measured with the GDV. Que se midió con el GDV. So what you need to be doing is to visualize what is that egg doing to the electric field that causes growth. Necesitamos visualizar qué hace ese huevo que induce el crecimiento. It's the same thing a pine cone does, actually. Es lo mismo que hace una piña realmente. It's teaching the electric lines, called the dielectric field, Está enseñando a las líneas eléctricas, que se llama el campo dieléctrico, to form the pine cone shape. para formar la forma del pino. You know, one end of that egg is a little sharper than the other. The egg shape has a very particular electric function. Que un lado es más puntiagudo que el otro, que eso tiene una función diferente eléctricamente.
This is what Steiner would have called projective geometry. Eso es lo que Steiner hubiera llevado geometría proyectivo, He called this etheric formative force. que la fuerza formativo etérico. Now, more correctly in today's science, this would be the electric lines of charge. Que correctamente en términos científicos de hoy es, ¿otra vez? The electric lines of charge. Las líneas eléctricas de carga. Now, if you would like to understand the electric field that causes life, Si quieres entender el campo eléctrico que causa vida, you need to know what's happening electrically here. necesitas saber lo que está pasando eléctricamente allí. The same thing that's happening with that egg. Lo mismo que está pasando con este huevo. First of all, if this were a chicken, egg, or a pine cone, Si este fuera un huevo de pollo o de gallina o un pino, if you put your voltmeter here and here, si pones el metro de voltaje arriba y abajo, you get about 4 to 12 millivolts. tienes entre 4 y 12 milivoltios On a fresh chicken egg, for example. en un huevo de gallina fresco, por ejemplo. So, for some reason, life creates a voltage. Sí, por alguna razón parece que la vida produce carga. Can't see it very well, but that's Voltaje. marking the voltage points on a chicken egg. Esto está marcando los voltajes en un huevo de gallina que no se ve bien. There is a trajectory of charge around this curvature Hay una trayectoria de carga alrededor de esa curvatura that results in a difference of electrical pressure, que resulta en una diferencia en presión eléctrica, which is called voltage. que se llama voltaje. And that difference of pressure, Y esa diferencia de presión, that voltage, that's life. esa es vida. So you do need to go to your biology teacher and say, why is there a voltage here? Because if your biology teacher doesn't know, then they're not a biology teacher, because they don't know what biology is. Así que necesitas ir al profesor de biología Voltage. y preguntar si sabe de eso, porque si no, no sabe qué es vida, si no sabe eso. So your biology teacher, in order to be a biology teacher, must know where that voltage comes from. Para ser un profesor de biología tienes que saber de dónde viene ese voltaje. Or you don't qualify to be a biology teacher, because you don't know what life is. Y si no, no estás calificado a ser profesor de biología porque no sabes lo que es la vida. It's really that simple. Es así de sencillo. That voltage difference, Esta diferencia de voltaje, that voltage difference causes charge to be attracted. este voltaje, esa diferencia de voltaje causa, say that again? Causes charge to be attracted. Causa la carga a ser atraído, It initiates a form of charge implosion. que inicia una forma de implosión de carga, Which is, you would say, attracts the spirit. que atrae el espíritu. Yeah? And everything that is alive is only alive if it can attract that charge. Y todo lo que está viva solo puede estar viva si puede atraer esa carga. For example, Por ejemplo, a seed. una semilla. If a seed is alive, Si una semilla está viva, then when you put it in water, it can suck charge. si lo pones en agua, puedes succionar la carga. So if El agua. the seed is able to suck in to attract the mineral, Si la semilla es capaz de atraer y absorber, then it can attract nutrient and it will grow. entonces puede atraer nutriente y puede crecer. Where if electrically the protoplasm of the seed, if it's not sucking in, Si el protoplasma de la semilla no está haciendo esa succión y chupando hacia dentro, it's not alive. no está vivo. Notice the connection between the plasma, the protoplasm, the liquid in the plant, and the physics term plasma. Nota la
Dice alguien. The liquid in the seed, the cell, is called protoplasm. El líquido en la semilla se llama protoplasma. Whereas in physics, an electric field of charge, the cloud of charge, is called plasma. En un campo eléctrico se llama plasma. Yeah, En and física. the point is that it is the ability to suck, Es la habilidad de succionar, the ability to implode, implosionar, that is the only difference between life and death for a seed. que es la única diferencia entre la vida y la muerte de una semilla. And the point we're making here is the same is true for you. Y lo que estamos intentando mostrar es que lo mismo es verdad para nosotros. We're going to look later at the measurements that were done when people would die. Que después vamos a mirar las mediciones que se han hecho cuando la gente se muere. When someone dies, the plasma field, the protoplasma, Cuando alguien se muere, el campo de plasma, el protoplasma, or what you would call your ghost, lo que llamarías tu fantasma, or here in German, the soul, o en alemán, el soul. die Seele, soul, yeah? Sí. So that's a plasma field, just like around the seed. Es un campo de plasma, como hay alrededor de la semilla, igual. And you can measure that leaving the body at the moment of death. Y le puedes medir eso salir del cuerpo en el momento de morir. Here was the measurement in Professor Karatkov's book. Y aquí está la medición en el libro del profesor Korakov. Here's the book, En su libro, Light After Life. Luz después de la vida. And this is the number of hours it takes your ghost to leave your body when you die. Esa es la cantidad de horas que tarda tu fantasma salir de tu cuerpo en morir. Because all they're doing is they're measuring the aura, the capacitance of the fingertips. Lo que están haciendo es midiendo el aura a través del campo de los puntos de los dedos. It's a form of Kirlian, yes, Kirlian photography. Una forma de fotografía trivial. So the capacitive field, your aura, says, okay, now it's time to go. Así que tu cuerpo, tu campo, The plasma field, your aura. tu aura dice que es tiempo para ir. And where does your aura go at death? Yeah? ¿Y dónde va tu aura en el momento de morir? Your aura goes to the place where compression is possible. Que va al sitio donde la compresión es posible. So basically your plasma ghost, Tu plasma, tu fantasma, it needs a place where compression can become acceleration. necesita un sitio donde la compresión se pueda hacerse aceleración. So in the little houses in Switzerland, there's a little hole in the roof where grandma is supposed to go out when she dies. They put the hole there, yeah? En algunas casas en Suiza hay un pequeño agujero en el techo donde se supone que la abuela es por donde iba a salir cuando se muere. But we know in the pyramid that there was a specific direction for the plasma tube, yes? Y también en el pirámide sabemos que había también un sitio por donde... But if we translate that need for compression that becomes acceleration into architectural terms, Y si lo traducimos, esa necesidad de compresión que se convierte en aceleración en términos arquitectónicos, you basically have, you know, what Castaneda called the place of power in the room. es básicamente lo que llevaba Carlos Castaneda, el punto de poder en una habitación. That, you know, they say there's a joke about sitting on the PowerPoint. Hay una broma de sentarse encima del punto de poder. The PowerPoint of a room El punto de poder de una habitación is a place where you can make an echo. Es un sitio donde puedes crear un eco, It's like Marisol's domes. como los domos de Marisol, los cúpulas de Marisol. The PowerPoint is the center of the echo. El punto de poder es el centro del eco. You know, in the famous
Gurdjieff film, Meetings with Remarkable Men. En la película famosa de Gurdjieff, Encuentros con hombres importantes. Yes. The Sufi master who was proven to be the master or the initiate, he was the one who knew how to make an echo in the valley. El maestro sufi que sabía How to make an echo in the valley. sabía cómo hacer un eco en el valle. So, if you know how to make an echo, you have the key to immortality. Yeah. Si sabes hacer un eco, ya tienes la llave de la inmortalidad. Well, the place where the sound waves will converge in a room El sitio donde convergen las ondas de sonido en una habitación, is in the dome, as for example, is also more than metaphor for the place where the electric waves, the capacitance waves, the charge waves also converge. es más que un metáforo, pero es por donde convergen todas las Where the charge waves are. donde las ondas de carga se convergen. Yes, exactly. And that's called the place of power. Y eso se llama el lugar de poder. It's the place where compression becomes acceleration. Es donde compression se convierte en aceleración. So, why is that where the ghost has to go? ¿Y por qué el fantasma tiene que ir ahí? If we look at the sequence of visions that people see when they die, Si miramos la secuencia de las visiones que ven la gente cuando se muere, these are called the Clouvet form constants. se llaman las constantes de forma de Clouvet. And basically, he took a population of people who had near-death experiences, Y él ha investigado una población que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. I think there were some LSD people in there as well, actually. Creo que había gente que había tomado LSD también. And they say, well, what did you see when you died? Y preguntó, ¿qué has visto cuando te has muerto? And they said, we saw a lattice, then a cobweb, then a tunnel, then a spiral. ¿Qué hemos visto? Enredado, ¿cómo se dice? ¿Lattice? Enrejada. Es telaraña, túnel y espiral. Yeah. And then the pattern would start over. Y luego el patrón empieza de nuevo. So it was like around and around. When you die, you see this sequence of geometries. Y ese proceso cuando te mueres vas viendo otra vez y otra vez esa secuencia de geometrías. And, you know, if you're driving to Paris, you need a map. Well, if you're going to die, you also need a map. Así que si estás conduciendo a París, necesitas una mapa. Y también si vas a morir, vas a necesitar una mapa también. Yeah. And the map needs to be understood. Y la mapa hay que comprenderla. Marco? Did Marco see that when he did the near-death experience? Yes, exactly. That's the question. So, what we understand from that sequence is the way DNA is folded. Lo que comprendemos de esa secuencia es cómo se pliegue el ADN. So basically, if you take Básicamente, si coges the form of the cube, la forma del cubo, you see that's a lattice. que ves que eso es un enrejada. Yes. And if you rotate the cube into the dodecahedron, Y si rotas el cubo en el dodecahedron, there's a center, and it looks like a cobweb. hay un centro que parece una telaraña. Then if you take the dodecahedron and you step it down a helix or a slinky, Entonces, si coges el dodecahedron y le bajas down a helix or a slinky, Okay, lo bajas por un hélice, which is really how DNA is formed. que es realmente como se forma el ADN, It's the next axis of spin for the dodeca. es la próxima eje de giro para el dodecahedron, And so now that is the tunnel. y ese es un túnel. Now, when the DNA prepares to braid, Cuando el ADN se prepara para trenzarse, it forms the next bigger donut. que forma el donut,
del siguiente tamaño, Opposite vortex, yeah? un vórtice opuesto. So lattice, cobweb, tunnel, spiral. Así que Lattice, the grid. cada ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? Es que no sé. es que esta palabra no la The grid. This looks like a cobweb, it has a center. Una telaraña que tiene un centro, And then you see a tunnel, un túnel and then you see a spiral. y luego una espiral. And then the vortex, Y luego el vórtice, they rotate and they form the next bigger cube, the next lattice, yeah? rotan y forman el rejillo más grande. So the point is that with each step you're simply adding a superposed axis of spin. Con cada uno estás You add estás añadiendo a superposed axis of un spin. eje de giro superimpuesto. What you mean by going to the next dimension. Lo que quieres decir ir a otra dimensión, la próxima dimensión. So you see, the death process Que el proceso de morir is your charge preparing you for implosive compression. es tu carga preparándote para la compresión Implosive. implosiva. And if you can go through the wormhole, Y si puedes pasar por el agujero de gusano, then your charge becomes distributable, y luego tu carga se hace distribuible. which means you can join the ancestors, the communion of saints. Y sí que puedes unirse con los ancestros, la comunión de los santos. So to become part of that electric field, you need to learn to do the compression, and that's what death is teaching you. Así, para formarse parte de ese campo eléctrico, eso es lo que la muerte te está enseñando. This is a poetic description of how the heart's electric field allows you to do death. Es una descripción poética de cómo el campo eléctrico del corazón Allows you to die successfully. te permite morir con éxito. It's called the hat of Osiris. Se llama el gorro de Osiris. And it turns out that the hat of Osiris is actually the shape of the pericardium, the sac that encloses the heart. Y esta forma de la gorra de Osiris realmente es la forma que tiene el pericardium, que es la membrana alrededor del corazón. So the container that holds the heart, the hat of Osiris, is that shape. Yeah? El contenedor que sujeta el corazón es en esa forma. And which is a projective echo chamber. Que es una cámara de eco proyectivo. Yeah? And so when you learn coherent emotion, Así, cuando aprendes emoción coherente, which is when you learn to control the harmonics of your heart's music, es cuando comprendes controlar los armónicos de la música del corazón, you're developing the coherent emotion, estás desarrollando la coherencia de la emoción, which gives you the inner muscles to control the shape of the pericardium around your heart. Lo cual te da los músculos interiores para controlar To control the shape of the pericardium around the para heart. controlar la forma del pericardio alrededor del corazón. It's exactly like, you know, if I had better muscles in around my eyeball, I could focus better and I wouldn't need these, right? My glasses, huh? Si yo tuviera mejores músculos alrededor de mi ojo, pues no necesitaría gafas. So if I did the exercises to fix the muscles that shaped my eyeball, Si yo hiciera los ejercicios para Ejercitar. ejercitar los músculos y en mi eyeball no necesito llevar gafas. then I could focus better. Podría enfocarme mejor. The point is
that you learn to use the muscles that create focus. Que aprendes a usar los músculos que crean foco. And that focus allows you to phase conjugate, which is to say, to perceive waves at a distance. Y, ¿se ve? That focus allows you to Y phase, este foco que permite to phase conjugate, de conjugar en fase, which is to perceive waves at a distance. que es percibir las ondas a distancia. That same focus process Este mismo proceso de enfoque is what you learn to do with your hat of Osiris, your pericardium. y lo aprendes a hacer con tu gorro de Osiris, tu pericardio. When you learn the coherent emotion called bliss. Cuando aprendes la emoción coherente que le llamamos bliss. Yeah? O tu- So effectively, you're learning to make the music, the musical harmonics, to implode your heart. que estás aprendiendo a hacer los armónicos musicales que implodan el corazón. So now, remember, we're talking about the bliss field, Estamos hablando del campo del bliss, es de gozo, de dicha, ecstasy, éxtasis. yes, and we've seen that the bliss field is what could enable you to die. Que ese campo de bliss podría prepararte para morir, Because that would allow your charge to be radiant. porque dejaría que tu carga se será radiante. Remember, what you called God is a well-distributed wave. Lo que llamábamos Dios es una onda bien distribuida, The perfectly shareable wave. una onda perfectamente compartible. So we would like to know what that bliss field is now in heart waves and in brain waves. Yeah? Queremos saber qué es ese campo en las ondas del corazón y las ondas del cerebro. This is the electric model of where the heart gets its voltage from. Ese es el modelo eléctrico de donde el corazón consigue el voltaje, Building the bliss field with your heart, yeah? The living electric field. construyendo el campo de bliss del corazón. So- eléctricamente. This is actually from the book on the biophysics of how voltage arrives at the sinoatrial node, the heart. Ese es del libro de How the voltage arrives cómo llega el voltaje at the heart. Of the al heart. centro del corazón. Yeah, it's called the fiber superkinjal. Fiber superkinjals. Fiber superkinjal. Yeah, and basically the heart gathers its voltage by being a successful donut inside a donut. Que lo consigue en ser un donut dentro de otro donut. And that voltage wave has harmonic frequencies. Y esta onda de voltaje tiene frecuencias armónicas. And the more harmonics that are present, Y cuanto más armónicos están presentes, it's called harmonic inclusiveness, se llama inclusividad armónica, the more you have bliss. más bliss tienes. And the more you have an immune system. Y más sistema inmune también tienes. When you ascend the number of harmonics, you have ascension. Y cuando aumentes la cantidad de armónicos, tienes ascensión. Yeah. And the way your heart ascends Y como ascende tu corazón, is by turning inside out recursively. es en volverse dentro afuera, Recursively. otra vez y otra vez. Y otra vez. Which is to say, I would turn myself inside out for you, darling. Como si fuera decía, eso hay que decir inside out. De dentro a afuera, De le dentro daré a la, afuera. la vuelta de dentro a afuera para Lo ti. haría otra vez por ti, amor. Right, for your love. And so, when you experience compassion, Que cuando experimentes compasión, it is literally successful compression because es literalmente compresión con éxito, you make a small picture inside porque haces un pequeño dibujo interior, una imagen interior, of someone's feelings outside. de los sentimientos de alguien que está fuera. And if you do that correctly,
Y si eso lo haces correctamente, It's called fractal, se llama fractal, because the inside then looks like the outside. porque el de dentro parece a lo de fuera. And that makes a fractal attractor Y eso hace un atractor fractal and implodes. que implode. Allows you to be the shape that was outside, now inside. Yeah? Que permite que tú seas interiormente la forma que había fuera. Every shaman who ever lived said, when you feel compassion, you gain inertia. Cada chamán que he bebido ha dicho que cuando sientes compasión, You gain inertia. ganas inercia. When you feel the pain of the tornado as if it's you, then you find yourself being the tornado. Cuando sientes el dolor del tornado como tú, You find yourself being the tornado. te encuentras que tú seas el tornado. Because your plasma embeds in the center of the tornado. Porque tu plasma se anida dentro del tornado. And that gives you centripetal force, the result of compassion. Y eso te da la fuerza centrípeta. Centripetal, Centrípeta. Okay, centrípeta. the result of compassion. El resultado de la compasión. So, if you were watching a tornado, Si estabas mirando un tornado, this is the conjugate port here. que es el punto de conjugación. You remember pine cones learning to kiss noses? ¿Te acuerdas que los piñas besan narices? Whoever gets their plasma in there, Quien se introduce su plasma allí, they inherit the steering wheel. que heredan el volante. And so if you were to watch the plasma streamers of the shaman, Si podéis ver los rayos de plasma del chamán, he's embedding his spin in the tornado center, yeah? y él está anidando su giro dentro del mismo tornado. And so the tornado falls in love with the shaman Si el tornado se enamora del chamán, because the tornado realizes the shaman feels his pain, yeah? porque el tornado siente que el chamán siente su dolor. And so then the self-reentry Entonces la entrada of de the uno mismo, plasma of the shaman inhabits the heart of the tornado, see? que habita, ¿no? Si entra, habita el centro del tornado. And that's the fingerprint of God Y esa es la huella de Dios, called the Anu we were que discussing. se llama el Anu. Remember the heart of the sun and the heart of the human and the heart of hydrogen? Que el corazón del sol, el corazón del humano y el corazón del hidrógeno. It's all the same shape. That's Son todos la misma forma. that Anu, yeah. And Están unidos. so that's how tornadoes are steered. Y eso es como se dirige los tornados. And notice that if we look at the center, Si miramos el centro, we see a pentagram. vemos un pentagrama. This is the famous tornado Katrina. Es el famoso tornado Katrina. Why is the eye a pentagram? ¿Por qué el ojo es un pentagrama? Perception happens where waves implode. Percepción ocurre donde las ondas implosionan. And so we now looked at the heart creating the bliss field. Here's the heart. Let's finish the heart first. Bueno, vamos a ver el corazón produciendo el campo de dicha, de bliss. That when you're feeling a blissful emotion,
Cuando sientes una emoción de gozo, if you do a harmonic analysis of the EKG, si haces un análisis armónico del ECG, the number of electrocardiograma, ¿no? the number of harmonics present El número de armónicos presentes ascends. asciende. Yes, and that's called heart coherence, Y eso se llama coherencia del corazón, which is a term that I invented. Yeah, que es un término que yo inventé. because I developed this technology to measure heart coherence. Porque yo desarrollé esa tecnología para medir esa coherencia del corazón. My invention, the heart tuner. Yeah. Mi invento, el afinador del corazón. Yeah. So this is a technology to measure the bliss field in heart harmonics. Es una tecnología para medir el campo de Bliss en los armónicos del corazón. And we will have more fun with this and explain more, I think, on Monday or Tuesday with Marisol when we do the biofeedback. Yeah. Y vamos a hacer otro día, lunes, no sé qué, con Marisol, que se van a hacer, usar esos aparatos. But I wanted to show you the bliss field in brainwaves. Pero quiero ver que veis las ondas de Bliss en las ondas cerebrales. So remember we said, why was the eyeball a pentagram? ¿Por qué el ojo era un pentagrama? We know that when you make golden mean ratio, Sabemos cuando hacemos la proporción áurica, here's the golden áurea, mean ratio. The golden mean ratio is produced by the geometry of pentagrams. está producido por la geometría de pentagramas. So this is a clue to why we look for golden mean ratio in brain waves. Y eso es una pista porque buscamos esa proporción en las ondas cerebrales If we want to measure the bliss field. si queremos medir el campo de dicha, de gozo. This is a lady, a friend of ours, who was having a bliss experience in Australia. Y eso es una amiga nuestra que estaba teniendo una experiencia de dicha en Australia. This is my invention called the bliss tuner. Esa es mi invención que se llama el afinador de gozo. We're measuring the harmonics, the power spectra of brain waves. Estamos midiendo el espectro de las ondas cerebrales. So we're just doing a harmonic analysis of the two hemispheres of the brain, the EEG. Estamos haciendo un análisis de los dos hemisferios, electroencefalogram. And she's there, she's like, Y está así de tal forma. she was having bliss, yes, she Estaba was. en Blitz. Yeah, she was. This was the bliss field, yes. And we were measuring the frequencies of her brain. Y mientras tanto medimos las frecuencias de su cerebro. This is the delta, theta, alpha, beta, Delta, zeta, alfa, beta. and beta. Notice the alpha frequency 7 to 13 hertz. Es el alfa 7 a 13. So here, her alpha frequencies that are right about 8.7 hertz, very close to the Schumann resonance. Que están muy cercanos a la resonancia de Schumann, el señor. The new discovery here was that during bliss, Que el descubrimiento nuevo aquí era durante el Bliss. the ratio between the frequencies of the brain waves, El ratio, ¿se dice ratio? ¿Eh? ratio, Ratio. Ajá. was exactly golden mean, golden mean, golden mean. Así que todo sigue la proporción áurea. You see why? Because this was causing a conjugation of phases, implosion. Que estaba produciendo una conjugación de fases, una explosión. The two pine cones kissing. Que otra vez los dos piñas que besan. So this is an imploding field of charge Es un campo de implosión de carga called the bliss field. que se llama el campo de Bliss. So we need to understand why that geometry makes life. Y necesitamos comprender por qué esa geometría crea vida. Why is it the life-giving field effect?
¿Por qué tiene ese efecto de crear vida? Let's see if we can visualize it accurately. Vamos a ver si lo podemos visualizar correctamente. Precisamente. Here is two sine waves in the red and yellow there. Esos son dos ondas de sin And they're in golden mean ratio. y están en la ratio de proporción áurea. Now notice if I continue to nest those sine waves in golden ratio, Se ven. A ver, ¿será de esa raíz en that it looks like a flame. Cuando empieza a conjugar estos, piensan una llama. Do you see how that looks like a flame? That looks like the flame on the top of a candle, doesn't it? Parece la llama encima de una vela. It's simply the sine waves nested by golden ratio, yeah? Simplemente son las ondas sin que están en la proporción áurea. So if I nest an infinite number of these, Si yo anido un número infinito de estos, dodeca, icosa, dodeca, icosa, dodeca, icosa, dodeca, icosa. dodecahedron, icosahedron, dodecahedron, icosahedron, infinitamente. It's a 3D fractal, yeah? Es un fractal en tres dimensiones. I create this wave path to implosion at center. Que yo creo este camino al centro de la implosión. All based on golden mean ratio. Todo basado en la proporción áurea. Specifically, in this infinite nest here, there's an infinite nest. Que hay un envenenamiento, una anidación Let me see. infinito. Slow that down a little bit, it's going too fast, yeah. Okay, see? It's not very bright there, you can't see it very well, can you? No? But that's dodeca, icosa, dodeca. Que ese es dodecahedron, icosahedron, dodecahedron. And there's a double cone, Y hay un cono doble, like two pine cones kissing noses. otra vez como los dos piñas que sus narices tocan besándose. And that's the physics of superconductivity as well. Y esa es la física de superconductividad. That wave path is called the Holy Grail because Y este camino de onda se llama el Santo Grial, it is a cup within a cup, you see. porque es un cáliz, ¿se puede decir? Un cáliz, Sí, exactly. un cáliz, dentro de un cáliz. Exactly. Ujú. And so there, you can zoom in forever. It's fractal, yes? Así que puedes decir meterse dentro de un zoom para siempre, porque es fractal. Yes. And that creates a spin path to the 0 point. That's the Y point. ese crea un camino de giro al cero, A spin path to 0 point. al punto cero. So every one of these white balls in the model, En cada una de estas bolas blancas en el modelo, the x, y, and z value, el X, Y, Z valor, the value, is a simple power exponent of golden mean. Yeah? es un sencillo exponente de proporción áurea. Let me give you a visual for what that means. Que quiero daros algo más visual de lo que significa eso. You know, there's a famous book about near-death experience by Daniel Brinkley. Que hay un libro conocido sobre las experiencias cercanas a la muerte de un señor que se llama Daniel Brinkley. Well, Daniel Brinkley got too close to lightning. Él se acercó demasiado a los rayos, los relámpagos. It's sort of like Kundalini, but different. Yeah? Es un poco como Kundalini, pero un poco diferente. And so he got hit by lightning, and he died, and he was medically dead, and then later he woke up in the hospital. Que a él le tocó un rayo, se murió y después pues, despertó en el hospital. Estaba muerto, ¿no? And after he was medically dead from lightning, when he woke up in the hospital, Después de estar muerto médicamente, cuando se despertó en el hospital, he noticed that every time he would touch anyone,
he'd have a flash vision of all the emotions of that person's life. It scared the hell out of him. Que cada vez que tocaba a alguien, tenía un flash de todas las emociones de la vida de esa persona. His, Que se echaba, his DNA had literally become a superconductor. que su ADN literalmente se había convertido en un superconductor. It turns out that we understand how that works now. Y resulta que ahora comprendemos cómo eso funciona. If you take a thread of gold or a thread of DNA, Si coges un hilo de oro, un hilo de ADN, and you put a little bit of lightning through it, y le pasas un rayo de relámpago por ello, just at the moment it's crystallizing, en el momento que está cristalizando, it does become a superconductor. se hace un superconductor. And I want to show you the geometry of that. Que quiero enseñaros la geometría de eso. Normally, the molecules are extended in a cubic lattice. Normalmente las moléculas están extendidas entrelazados en cúbico. This is like the cube octahedron Foster Gamble used in his film Thrive. Ese es como el octahedron cúbico que usó Foster Gamble en su película Thrive. Now, superconductivity does not happen here Superconductividad no sucede aquí, because a cube prevents compression. porque un cubo impide la compresión. Implosion is not possible. Implosión no es posible. But, Pero, in the presence of a little bit of lightning, the spin, con un pequeño relámpago, el giro, the cube octahedron does this. un octahedron de cúbico hace eso. It's called the jitterbug. Que se llama el jitterbug. So, Hace baile. I learned this personally from Bucky Fuller. Que lo aprendió personalmente de Bucky. Yeah. And instead of being cubic, when you are an icosa, like this is icosahedron. Es un icosahedron. When you're an icosahedron, suddenly Cuando eres un icosahedron, de repente, the wave shape becomes this. que la forma de onda se convierte en eso. And there is an implosion path through center Y hay un camino de implosión a través del centro, because of golden ratio, por la proporcionalidad, called superconductivity. que se llama superconductividad. So that's the physics. The emotion of this is a beautiful thing as well, yes? Esa es la física, pero también la emoción de eso es muy bonita también. I wanted to show you the side view of that two golden spirals is a caduceus. Quería enseñar de que la visión del lado de esos dos espirales es un caduqueo. It's not very bright there, though it's hard to see. Yes? But that spin path, let me see if we can see it better here. Pero este camino de giro, Yeah, there's the caduceus. Let's stop it here. Here's the Grail cup. Wait, back here. See it in red? You see the red caduceus there ¿qué ves el caduceo rojo allí? in the blue cup? En el cáliz azul. Here's the golden spiral from the top, Y ese es el espiral dorado desde arriba. yeah? And here's the same golden spiral from the side. Y ese es lo mismo desde lateral. A caduceus, El caduceo. four of them make the swastika. Y los cuatro hacen una espástica. It's a model for compression. Es un modelo de compresión. It's powerful, Es poderoso, it can be dangerous, puede ser but peligroso, it's not inherently good or evil. pero no es inherentemente bueno o malo. But do you see why when Hermes talked about the caduceus, Pero ves que cuando Hermes habló de caduceo, he was really talking about implosion. estaba realmente hablando de implosión, That's the path to fusion que es el camino a la fusión and the secret of alchemy, y el secreto de la alquimia, which is how to make a black hole. que es como hacer un agujero negro. Notice on the top that
Mires en la parte de arriba, See how that's a heart? ves que es un corazón. You know, that's a heart. Yeah? And you could zoom in forever. So the concept of fusion, the concept of the heart, and the concept of love are the same, actually. Que el concepto de la fusión, el concepto del amor, el concepto del corazón es el mismo. So, a bioactive field, we call it a fractal field. Un campo bioactivo le llamamos un campo fractal. Notice that here, this is the top-down view of DNA. It's a decagram. Ese es el ADN visto desde arriba, que es una Decagram. decagram. Yeah. Decagrama. And this is the Mandelbrot fractal. Y este Fractal of Mandelbrot. es el fractal de Mandelbrot. Yeah? And this is powers of golden mean ratio. Y esos son los poderes de la proporción área. Yeah? And the best definition of fractal is infinite compression. Y la mejor definición de fractal es compresión infinita. Our job is to understand why every living thing is only alive if it's fractal. Que nuestro trabajo es entender que las cosas vivas son vivas porque son fractales, Because that's how it attracts charge. porque es como atrae carga. Every living protein is five-sided. Cada proteína viviente tiene 5 lados. And the pentagram is the best way to make golden ratio. Y el pentagrama es la mejor forma de construir la proporción área. And we have a little multimedia for that. Y tenemos un poco de visualización multimedia para eso. It's funky. Get down. So, the idea is that only that pattern allows you to zoom in forever. Solo ese patrón permite que vas en zoom para siempre, infinitamente. That's what we mean by phase conjugation. Eso es lo que queremos decir con conjugación de fase. This is God's eye. Es el ojo de Dios. It's literally the physics of all forms of perception. Y literalmente es la física de todas las formas de percepción. Notice, everything biologic is based on golden ratio. Todo lo biológico está basado en la proporción área. That's not going too fast for you, is it?